Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is about random variable. And previous class, I have solved these questions. Okay, these probability questions. Okay. Uh, so now in this class, I will explain the random variable. So this is a chapter number. Uh, I think this is chapter number 7, and this is on page number 227. Okay, random variables. Okay, random variables. So what are the random variable? A random variable is a quantity resulting from a random experiment that by chance can assume different values. Example is what? Consider a random experiment in which a coin is tossed three times. Let x be the number of heads. Let h uh, represent the outcomes of a head and tail, the outcomes of a tail. Okay, so now uh, what is a random variable? So for example, if we are doing a random experiment, okay, for example, my random experiment making a random experiment means that, for example, I'm tossing a coin two times, tossing a coin three times, okay, or I'm rolling a dice, for example, two times, yeah, three times, okay. So the outcomes that we have from rolling the dice three times or tossing a coin two times, so that outcomes we can say that are the random variable. So we will take some random variable from that. For example, I'm tossing a coin two times, so what will be the sample space? For example, two time I'm tossing a coin, so S is equal to what will be the sample space? So the sample space is H H T T H, or for example we have TT. So if we look at this, so we can say this is a complete random experiment. Yeah, random experiment असतं. So now we are taking a random variable from this sample space. Azima एक random variable में घेणं. Random variable ची असतं. Random variable. So for example, I am taking that um, single H appear. सही से? Take single H appear in a random variable. So here I am taking a random variable in which head appear once. Okay, so I will take X. So X represent the capital letter, X represent the random variable. X is equal to, so here only one H appears, so just only here and just only here. So the H has been appeared. Okay, in the H appeared شده فقط اینجا اپیر شده و فقط اینجا اپیر شده یک دفعه. صحیح است؟ نو باز این رو ما چی میگیم؟ ما میگیم که در این سامپل پوینتس آمدن، امی سامپل پوینتس که در این ست آمده، so we can say that this is a random variable. چی است؟ random variable است. Same like in previous lecture, I have taken a subset of sample space. So same is right here. So we are also taking a subset of this sample space. So for example, this is a random experiment, and from this random experiment, this complete sample space, so we are taking a subset from this sample space, so we can say this is the random variable. So here now I have the random variable. Okay, look at this. A random variable is a quantity resulting from a random experiment that by chance can assume different values. So here by chance we will assume different values. So here I have assumed that select the sample points, select the sample points from a sample space having only one H, yeah, having only one head. Okay, so we can say that this is the random variable. All ما یک random variable از چی گرفتیم؟ از امی sample space گرفتیم. صحیح است؟ این complete sample space است. اگر دو دفعه ما coin را toss میکنیم, so there will be a possibility of this sample space. Okay, so now
if we want to take some subset of from this, yeah, some sample points from this, okay, so then we will consider that this is a random variable or a random variable असतं. म्हणजे misal them consider a random experiment in which a coin is tossed 3 times. Let x be the number of heads. For example, mog of them let x is the number of heads असतं. So for example, here I have taken the number of head is equal to 1. For example, if you want to take total number of heads from this, so now here the total number of head is 2, the total number of head is 1, the total number of head is 1, and the total number of head is equal to TTS, then the total number of head is equal to 0. For example, if I am taking just like this, for example, total number of heads is equal to 0. ये चंद दफा occur शुदा, so it occurs in this. For example, if I'm taking x is equal to the complete sample space, so what will be the total number of heads? So 0, total number of 0 heads in this. So how many 0 heads we have? So we have just only one time. So now, for example, if we have head one time, so one time head occurs how many time? Once head occurs. Here the 2 time head occurs, here 1 time heads occur, and here 1 time heads occurs. Okay, ninja head क्या असतं एक दफा क्या असतं दा एक sample point सहीस दो दफा मदा इंजम एक दफा असतं इंजम एक दफा असतं नो मकसद मा दो sample point दारिम की दो एक दफा head omada. So we can take 2 right here. For example, here if we have head occurs twice, yeah, 2 times. No 2 times the chance sample point inja occur शुदा फकत दही एक दफा इंजा दो दफा h ओमदन सही से दही एक sample points के से दो दफा h ओमदा. So we can take 1. So what will be the probability of this? So the probability of this will be equal to 1/4. probability चंद में बाशा 1/4 में बाशा चोरा 1/4 में बाशा बई खातर कि 0 हेड क्या असतं मकसद टी वो एक दफा इंजा मौजूद असतं वो टोटल नंबर ऑफ आउट या टोटल नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स चंद असतं टोटल नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट्स 4 असतं नो 1 divided by 4 मानस ते what will be the probability of occurring head once? So it will be 2 divided by 4. So the probability will be 2 divided by 4. If formula probability ma gufta budum m divided by n. M divided by n ma gufta budum ho m divided by n. N ma guftum ke occurrence of the head or tail in a sample point divided by total number of sample points. The total number of sample points 4 असतं वो इंजा head सिफर अगर सिफर हेड मा बिगिरिम फकत एक दफा इंजा असतं 1/4 is probability. अगर मां इंजा चेकिनिम की 1 time hit की appear शुदन the sample points वो चंद दफा असतं नो इंजम एक दफा 1 head appear शुदा इंजम 1 दफा एक दफा head appear शुदा नो बाज मां मेकिंग की दो दफा दो sample points मा दारम सही असतं नो दो तकसीम total number of sample points इंजम एक दफा head appear शुदा sorry एक दफा sample point appear शुदा the probability will be 1/4. Okay, so 1/4 we have the probability for this and for this and for this 2/4. So we can say this is the sample, this is the random variable, and these are the probability of random variables. Okay, so this was the all about random variable. So if you have any question related to this, so you can ask. Kodam sawal asta de bare random variable. Do you have any question? Okay, no question. So just like in previous lecture, I have explained the experiment, then events, outcomes, sample points, okay, sample space. So same thing is right here. But here I will just explain the probability distribution. So for probability distribution, you need to know about the random variable, okay. So we will do inshallah probability distribution. So now random variable, so we can divide random variables and to 2 types. ما إيرم گفته بودم در اول لکچر
For example, random variable. In short, we can represent a random variable by using RV. Random variable ما بدو حصہ تقسیم کردم. یک را ما discrete random variable میگم و یک را ما continuous random variable میگم. سعی کنیم جا discrete یا شما خیر در کتابچه نوشته کنین خب discrete random variable و دوم چی هستم؟ continuous random variable. I think the spelling is just like this. Continuous random variable. Okay, so now can you please tell me about a discrete and continuous variable. ایرا ما گفته بودم هر موصل که میفهمه any student, if you know about the discrete random variable and continuous random variable. Discrete and random ما گفته بودم خب discrete random variable and continuous random variable. So what is the difference between them? Sana Amir, do you know about this? Discrete has jumps between number and continuous has no jumps. Excellent, Marzia. Okay, so can you please give me an example of discrete and random variable? So I will also explain, but you just give me a single example. For example, that we are taking this is a random variable, sorry, is a continuous variable, and this is a discrete variable. Okay, let me know that how much you know about the discrete and continuous variable. Okay, excellent. Nazima 25, 28, 30 continuous, but 1, 1, 2, 3, 4, 5 is continuous, but 1, 4, 7, 9 is discrete. Okay, so you shared your ideas, so now let me explain this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Sanai Siddiqui. Okay, Nazima 2, 25.1, 25.2, 25.3 is continuous. Excellent, Nazima Ahmadi. Excellent. Okay, so now let me just explain the continuous and discrete variable. Continuous variable چی هسته و discrete variable چی هسته. Psycho continuous, for example, I'm giving you an example. When we are taking number of students, for example, number of students. So number of students, we can say number of student is equal to 2, number of student is equal to 10, number of student is equal to 20, number of student is equal to 30. So we cannot say that the number of student is equal to 35.632. So it's incorrect. Why we cannot take? So number of students केस इक्सम नमेशा के मोबो गेम के 35.632 ये गलत asta. सही से? So this is what we can say. This is the wrong value for the number of students. Okay, so here if you want to take the continuous,
So we can say that there is the point value in this. Discrete value کی است یا discrete variable کی است valueش چی است valueش اشاریه نمی داشته باشه اشاریه نداره صحیح است این discrete random variable است که valueش چی است valueش اشاریه نداره صحیح است random continuous random variable چی است continuous random variable so we can say ای چی است ای اشاریه داره for example ما value 1 و 2 اگر داریم continuous variable کی است ای بین 1 و 2 value داره صحیح است so between 1 and 2 it has value یا from 0 to 1 ای چی داره ای value داره چی قسم value داره for example we can also take the value of continuous is 0.1 0.2 0.235 so we can say that the continuous variable has value between 0 and 1 1 and 2 2 and 3 the باینی که value می داشته باشن خب مقصد اشاریه هستن نو continuous variable که هست او اشاریه داره for example height of student height of students so height of students we can say that this is the continuous variable ای continuous variable است اینجا jumps نمی باشه jumps که است اینجا چی است نمی باشه so for example here if we have height of students so for example یک محصل است او 4.5 height داره یک محصل است او 4 height داره یک محصل است for example او 5.1 height داره صحیح یک محصل است for example 5 height داره so we have the points value so we can say height is what height is the continuous variable in the same way weight 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 is also the continuous variable weight چی است also continuous variable است صحیح است اگر ما coin را toss میکنیم so tossing a coin so can we say that 1.5 appears yeah 2.3 tails appears so we cannot say just like this so exactly for example when we are tossing a coin 2 times so exactly there will be 2 times head 1 time head and tail yeah exactly 2 times tails so we cannot say that 2.5 times tails 2.5 times head so it is incorrect so we can say tossing a coin so it will result a discrete variable yeah for example rolling a dice it will result the discrete variable not a continuous variable okay so continuous variable is I have told you that here we have height weight okay so if we have values and points there is no jumps it means the value in points if we have so that variable will be we can say that this is the continuous variable okay so now you got this idea about the continuous random variable and discrete random variable کدام سوال هست یا نیست do you have any question related to continuous and discrete random variable clear شد علی no question فاطمه شما علی فهمیدین کبرا مرزیه نویده سنای صدیقی سنا عامر you got this point about the random variable continuous and discrete random variable سنا عامر ما پیش از این رندم وریبل تشریح کردیم خب حالا معلوم نیست که شما نبودین فکر میکنیم آنلاین نبودی خب رندم وریبل سگ اینجا ما پیشتر گفتم که اگر for example I am doing an experiment look at this
For example, I'm doing a random experiment, for example, tossing a coin 2 times, for example, tossing a coin 2 times, for example. So here, what will be the sample space? I got 2 time mark toss making them. So there will be a possibility of both head. There will be a possibility of one head and one tail. First head, first tail. There will be a possibility of first tail, last head. Okay, or there will be a possibility of for example, double T. So now I want to take random variable from this. This is completely random experiment. ये एक random experiment में making. What is an experiment? Tossing a coin 2 times, okay, या twice या 3 times. अगर हम toss making हो ऊँची असतं वो random experiment असतं. So here I have yeah, I have done a random experiment. So now how will we take a random variable from this? For example, I want to find number of h that appear once. So how many sample points we have in which only one time the h is appear? So we have 2 sample points. So what are those sample points? So we can say h t as the o t h as the ht and th. We can say this is a random variable. ما एक random variable گرفتیم صحیح است. و random variable چی است؟ Random variable یه است که find the number of sample points in which head appear once یا one time. نو یک است. نو اینجا head چند دفعه appear شده؟ اینجا head که است 2 times appear شده. So the value of this random variable is what? Is 2. So we can represent a random variable by taking the capital X. Okay, next या capital Y هم شما گرفته میتونین خب capital باید باش. Next, for example, I am taking that how many times how much sample points we have in which head appear 2 times. So we can say it appears only one sample space we have in which the head appears 2 times. So here the random variable, this is also a random variable that we have taken from this sample space. We can say a subset of this sample space. So the random variable here, how much heads we have? We have just only one heads. Okay, sorry, we have just only one sample point, not head. So x is equal to next. For example, if we have a condition for this random variable is I want to take in another random variable from this sample space. So take how many sample points we have in which head appears in which there is no head. Okay, اینجا بیخی که head نباشه و چند sample points هسته. اینجا هم head هسته، اینجا هم head هسته، اینجا هم head هسته، اینجا head نیسته. نو یک sample points هسته که او head نداره. So we have tt. So in this case we have a random variable. I have taken a random variable from this. So the random variable here, the value is also equal to 1. So why? Because we have just only one sample space. So here I have taken 3 random variables, this one and this one. From what? From this random experiment. So this was a concept of random variable. So all for me yani sana. Now you got this. Okay, so now what we have in slides next. Okay, so the sample space for such an experiment will be TTT, TTH, THT, THH. So now here for this example, for example, if we are tossing a coin 3 times, پیشتر ما مثال دادم صحیح است. اگر او را فهمیده باشیم آسان است. صحیح است. اینجا چی است؟ وقتی که ما 3 دفعه coin را toss میگیریم triple T, TTH, THT, THH, HTT, HTH, HHT, triple H. Okay, so now thus the possible values of x, number of heads are x is equal to 0,
1 2 3. So when we are taking random variables from this for head فقط بخاطر head اگر ما میگیریم صحیح است x is equal to 0 head में باشه x is equal to 1 head, x is equal to 2 head, x is equal to 3 head. So we will find the values of this x. So how will we find? The association is shown on the next slide. In the association as to the next slide, t triple t مقصد اگر head 0 باشه مثلا که اینجا head بیخی 0 است تی تی اچ head چند دفعه است یک دفعه اینجا head چند دفعه است یک دفعه تی اچ اچ head چند دفعه است دو دفعه head است h. So this is our I want to take a random variable for appearance of head, not for the appearance of tail. صحیح است اینجا چند دفعه h است دو دفعه head است اینجا چند دفعه head است یک دفعه h t h چند دفعه است دو دفعه h h t چند دفعه است دو دفعه triple h چند دفعه است سه دفعه. So now if we look at this اگر ما کوین سه دفعه تاس میکنیم پیش از اینکه ما مثال تشریح کردیم او دو دفعه بود حالا اینجا مثال سه دفعه گرفتن صحیح است نو زیرو دفعه که بیخی اچ نامده او چند دفعه تکرار شده صحیح که اینجا یک دفعه دیگه است there is no نو اچ که زیرو داره او چند دفعه اینجا موجود است یک دفعه موجود است تی تی اچ یک دفعه اگر h باشه او چند دفعه او چند سامپل پوینتس داره یک اینجا یک است هید اینجا یک است و اینجا یک است نو چند دفعه تکرار شده سه so when we have head is equal to 1 نو این چند دفعه تکرار میشه سه دفعه اگر h ما دو دفعه بگیریم صحیح است نو دو دفعه اگر بگیریم نو چند دفعه تکرار شده یک دو سه دو h که داره او چند دفعه تکرار شده سه دفعه نو این چند است سه دفعه دو که است h اگر دو باشه او سه دفعه تکرار شده و h که سه دفعه داره او چند دفعه تکرار شده او فقط یک دفعه تکرار شده صحیح است so now these are the values of the random variable صحیح است اگر h1 باشه اگر h صفر باشه او یک دفعه آمده h که یک دفعه باشه او چند دفعه سامپل سپیس آمده سه دفعه h که دو دفعه باشه او چند دفعه سامپل سپیس آمده سوری سامپل پوینتس آمده سه دفعه h که سه دفعه دارن صحیح است او سامپل پوینتس چند است او یک دفعه است نو این random variable هستن صحیح است so next probability distribution so now what is probability distribution so probability distribution means that if you want to take the complete probability if you want to take the complete probabilities of a random experiment yeah for a random variables okay so in a table form so we can say that is the probability distribution so امی سه دفعه اگر ما کوین را تاس میکنیم یا چهار دفعه ما کوین را تاس میکنیم یا دو دفعه کوین را ما تاس میکنیم اگر از اون ما رندوم وریبل میگیریم صحیح است و امو رندوم وریبل ولیو پروبابیلیتیش که است در یک تیبل اگر ما نوشته میکنیم نو باز ما میگیم که چی است ای probability distribution است so when we are taking the probability of a random variable in a table form so all of the probability values of a random variable in a table form so we can say that is the probability distribution so here a probability a probability distribution is a list of all the outcomes of an experiment and their associative probabilities the probability distribution for the random variable x number of heads and tossing a coin 3 times is shown below پیش ازی ما probability ما یا random variable ما گرفتیم صحیح است random variable اگر ما کوین را سه دفعه اگر toss میکنیم صحیح است what will be the random variable 0 time head اگر head each نباشه صحیح است نو probability چند می باشه اگر head یک دفعه باشه و چند sample points است و probability چند است اگر دو دفعه head باشه sample points چند می باشه probability چی است اگر سه دفعه head است probability چی است صحیح است نو اینجا ما چک میگیم نو
slide گذاشته سایکینگ in previous slide. So for example, if we are doing, if we are taking a random variable for h for head فقط به خاطر head ما میگیرم not for tail. So اینجا ما گرفته بودم، ما با شما گفتم که head که بیخی نباشه او چند دفعه است؟ یک دفعه. صحیح است؟ نو که اینجا ما اینجا یک دفعه گرفتیم. head اگر زیرو باشه نو چند دفعه h می یا سامپل پوینتس است؟ او سامپل پوینتس یک دفعه است. صحیح است؟ بعد از این چی است؟ h که h که یک دفعه باشه نو چند دفعه تکرار شده؟ اینجا h یک است، اینجا h یک است و اینجا h یک است. نو سه دفعه تکرار شده. نو ما گفتیم که ولیوش چی می باشه؟ سه می باشه. سه دفعه این موجود است. نو سه اینجا ما گرفتیم. صحیح است؟ دو دفعه h اگر می داشته باشه اینجا دو دفعه h است، اینجا دو دفعه h است، اینجا دو دفعه head است. نو چند دفعه تکرار شده؟ سه دفعه تکرار شده. So here if we have head is equal to 2, so how many times یا how much sample points we have? So we have 3 sample points. اگر head سه دفعه داره صحیح است، نو سه دفعه head که است اینجا چند دفعه تکرار شده؟ فقط یک دفعه است. صحیح است؟ نو اینو ما یک دفعه گرفتیم. So now what will be the probability of all these? So probability will be equal to 1 over 8, 3 over 8, 3 over 8 and 1 over 8. 8 ما چرا گرفتیم؟ به خاطر که total number of sample point in a sample space ای total number چند داره؟ total number امی که است ای 8 داره. The sample points total number, sorry, the sample space total number of sample points چی است؟ 8. So it means n is equal to 8. So the sample point in which there is no head, so only one time appear. So here I will take 1 over 8. So this is the probability of appearing no head. This is the probability of appearing head one time. Okay, this is the probability of appearing head two times. This is a probability of appearing head three times. So now these are the probabilities. Okay, now I mean probabilities just the system. So now 0.125, it means the probability of this is equal to 12.5 as the probability of this is 37.5, 37.5, and probability of this is 37.5%. हो ये percent असीरो मो गुफ्ता बोलूं size percent, and this is the also percent. Okay, the probability of this is also 12.5%. Okay, total probability second ja 1 over 8, 1 3 over 8, 3 over 8, 1 over 8, 1 over 8. So the total probability will be defined just like this: 1 over 8 plus 3 over 8 plus 3 over 8 از اینجا ما میگیرم خب again plus 1 over 8. So we can take L, 8 is LCM, so here 1 plus 3 plus 3 plus 1, so is equal to 8 divided by 8. So the total probability should always equal to 1. ये बाहेद always 1 बराबर बाशा. चलो भाई खातर कि 1 ऑल इंजम मकसद चीज़ था कि बराबर ही चीज़ था 100% था. But the 100% 12.5% ई probability दारा 37.5 ई दारा 37.5 ई दारा वो 12.5 ई probability दार. अगर शुमा इरे जम करीम हम 100% में है, अगर शुमा इरे जम करीम हम 1 में है. 1 मकसद ये है कि 100% probability है. So now this was the distribution of the probability or probability distribution. बहुत अजी खैर मिसाल में आया बाज़ अमू मिसाल रमा हल में कि सही से मुकम्मल
باز تشریح میگیرم. all probability distribution را فهمیدین یعنی do you have any question and probability distribution. مرزیه امی probability کی هست if we want to predict something. So for that prediction and statistics, so we are using the probability. مقصد exact value نمی باشه خب ما فقط امو estimation میکنیم یا ما predictions میکنیم که probability چیز for example امی مثال که ما میتونیم که یک coin رو ما toss میکنیم صحیح است یا head می آیا یا tail می آیا صحیح است یا tail می آیا یا head می آیا یا double head می آیا یا double tail می آیا. So we are just estimating some values through probability. صحیح است ما فقط value را estimate میکنیم بتوسط probability که مقصد the occurrence of something is this is the probability for the occurrence of something. صحیح است ای probability هست اگر ای باشه صحیح است اگر ای نباشه باز ما میگیم که ای سیچویشن می باشه یا اگر ای سیچویشن نباشه باز ای سیچویشن می باشه. نو ما مقصد برای یک اکسپریمنت چندین سیچویشن دیفاین میکنیم حالت های دیفاین میکنیم که ما اگر یک اکسپریمنت میکنیم از این اکسپریمنت این نتیجه میبرایه صحیح است یا این نتیجه میبرایه یا این نتیجه میبرایه یا این نتیجه میبرایه ای. نو ما پاسیبلیتیز ما تارگت میمانیم که اگر ما این اکسپریمنت را میکنیم صحیح است نو این اکسپریمنت که است ای حالت می داشته باشن صحیح است فقط به خاطر استفاده میشه دیگه در یک جای استفاده نمیشه. فور ایگزامپل یک گورنمنت است یک دولت است فور ایگزامپل یا یک ارگانایزیشن است او فور ایگزامپل یک اکسپریمنت میکنه صحیح است یک اکسپریمنت میکنه او را باز امپلیمنت میکنه. نو اکسپریمنت وقتی که میکنه باز او میگه که مقصد اینجا ما اگر ای اکسپریمنت میکنیم ای آوتکمز از ای اکسپریمنت می باشه صحیح است نو باز او با اساس امو آوتکمز که است بازی چی میکنه باز ای دیسیژن میگیره صحیح است. نو مقصد این است که اول با شما ریزلت یک اکسپریمنت با شما دیفاین میکنه چندین حالت های ریزلت یک اکسپریمنت با شما دیفاین میکنه صحیح است که مقصد ای حالت میاد در اکسپریمنت شما ای ریزلت میاد در اکسپریمنت شما. if you are doing this experiment and you want to implement this so the result will be these and these results any one of them can occur. So just only for this purpose we are using the probability. So there is no other purpose for the probability. فهمیدین یعنی مرزیه okay. So now next what we have the some examples for the probability. Example, find the probability distribution for the number of heads when three balanced coins are tossed. Construct a probability histogram of the distribution solution. So امی پیش ازی که ما یمی مثال را تشریح کردیم. So the same example is right here. So here the pairing of heads when we are tossing a coin. So sample space is this is a sample space when we are tossing a coin. So this will be a sample space. Let x be the random variable which is represented by RV that denote the number of heads. Then the values x is equal to 0 1 2 3 and their probability are for example 0 1 2 3 مقصد head اینجا h appear نشده یک دفعه پیر شده دو دفعه پیر شده و سه دفعه پیر شده نوی ولیوی رندم وریبل هست صحیح است sorry. So probability will be just like this. So now I want to find the probability of all the values for 0 1 2 3 صحیح است اینجا ما distribution function استفاده میگیریم. distribution function کی است از چی represent میشه. So we can represent a distribution function by using f of
x, small x, is equal to probability of capital X is equal to small x. Sorry. Function, distribution function of small x हमें value असता हो, these values. For example, this is x1, this is x2, this is x3, this is x4. Or random variable as capital X represent measure, so I have taken the capital X for this. Now function on small x is equal to probability of capital X is equal to small x value. So is no f of 0, so when we want to check the probability of 0 is equal to px is equal to 0 is equal to inja x random variable s is equal to 0. Now I want to check the 0 heads, so 0 heads just only one time appear. So what will be the probability? So امو probability است پیش از اینکه ما در لکچر گذشته با شما گفته بودم صحیح است. For example, I want to find the probability in which h appear two times. اینجا چند دفعه h two times appear شده؟ یک، دو و سه. نو ما probability چی قسم find میگردیم؟ 3 divided by 8. total number 8 است و 3 times appear است. این امو probability است. خو اینجا فقط چی میکنه؟ مکمل probability ها را چی میکنه؟ میگیره. صحیح است. For example برای 9 hidden probability میگیره، برای 2 hidden probability میگیره، برای 3 hidden probability میگیره، برای 2 hidden probability میگیره و برای 3 hidden probability میگیره. صحیح است. نو کلش probability باز در یک تیبل میگیره. پیش از این ما فقط single probability پیدا میکنیم، حالا کلش پیدا میکنیم و در یک تیبل نوشته میکنیم. امی کلش را که شما پیدا میکنین و در یک تیبل که شما نوشته میکنین، امو را probability distribution میگه. دیگر چیز نیست دیگه. امو سیم پروسس است ما که در درسای گذشته گفتم. خو اینجا فقط چی است؟ کلش probability ها را، for example کلش probability های هید است. نو این را ما اینجا میگیریم، فایند میکنیم و باز در یک تیبل نوشته میکنیم. فقط همین چیز است که کلش در یک تیبل نوشته میشه. خلاص. for example ما probability تل را پیدا میگیریم. probability of تل for example اینجا بیخی تل نیست، او چند دفعه است؟ یک دفعه است. تل اگر ما بگوییم که 0 است نو چند دفعه پیر میشه؟ یک دفعه. اگر ما بگوییم که تل دو دفعه یک دفعه که پیر شده، او چند دفعه است؟ او چند سامپل پوینتس است؟ یک، دو، صحیح است؟ یک، دو، سه دفعه است. اگر ما بگوییم که تل 1 دفعه که اپیر شدن، 3 دفعه یا 3 سامپل پوینتس داره. امی قسم اگر تل 2 دفعه اپیر شدن نو چند دفعه چند سامپل پوینتس است؟ 3. اگر تل تل 3 دفعه اپیر شدن در یک سامپل پوینت، و چند دفعه چند سامپل پوینت است؟ یک سامپل پوینت است. So now when we are taking all these probabilities, for example 1 over 8 for tell, 3 over 8 for tell, 3 over 8 for 2 tells, 3 over 8 for 3 tells, 1 over 8 for 3 tells. So now when we are taking all these in a single table, so this is called a probability distribution. Nothing says, nothing more than that. Okay. خب اینجا ما probability اول 0 پیدا کردیم، 1 over 8 بود. مقصد فقط یک هید است، فقط یک سامپل پوینت است که هیچ هید نداره. باز اگر یک هید که داره او 3 دانه است. صحیح است. now 3 divided by 8 یک هید که 2 دفعه داره. صحیح است. او چند سامپل پوینتس است؟ او 3 سامپل پوینتس است. 3 divided by 8 هید که 3 دفعه داره، او چند سامپل پوینتس است؟ یک divided by 8. So now we will take all these in the form of tables. So then we can say that this is what? This is the probability distribution. So let me check this. Probability distribution of the given information is probability number of heads 0, 1, 2, 3 and probability چی است؟ 1 over 8, 3 over 8, 3 over 8, 1 over 8. اینو ما تشریح کردیم. صحیح است. و باز گفتن که
یک histogram construct a probability histogram of the distribution. histogram امی گراف هست، صحیح است. امیرم شما چی کنین؟ دیفاین کنین، صحیح است. نو اینجا ما اگر شما ایره تقسیم میکنی 1 over 8 یک ویلیو اگر میبره یا ایرم اگر شما میگیری یا دایرکت شما اینجا نوشته میگیری 1 over 8 2 over 8 3 over 8 4 over 8 صحیح است. 5 over 8 6 over 8 7 over 8 and 8 over 8 بعد از این دیگه نمیره پیش، به خاطر که probability تا 8 over 8 است یا برابر 1 است، از 1 زیاد نمیه probability، صحیح است. نو همینجا می باش. اینجا head 0 1 2 3 this is random variable and these are the probabilities. okay, yeah, we can say distribution function. نو 0 head که است او چند دفعه پیر شدن؟ 1 over 8 probability است. نو 1 over 8 ما اینجا تا 1 over 8 امی گراف را بردم، صحیح است. دوم 1 چند دفعه پیر شده؟ 3 دفعه. نو probability چی است؟ 3 over 8. نو I have 3 over 8 for this one، صحیح است. نو اینجا 3 over 8 است. So this will be the graph یا histogram for probability of appearing head 1 time. Probability of appearing head 2 times, so it's also equal to 3 over 8. So I have taken 3 over 8 right here. Probability of appearing head 3 times, so it's 1 over 8. So here again 1 over 8. So this is histogram and this is the probability distribution table. So it's your probability distribution as the. Do you have any question related to this? مربوط یمی سوال کدام سوال شما دارین؟ Do you have any question? Okay, it's clear. Navida, Rohina, it's cleared for you. Sanai Siddiqui, Meena, Cobra, Karishma Tohi. So it's cleared. کبرا شما پرسان کردین که می 8 کمشول صحیح است. 8 کی است؟ سایکو اینجا چی است؟ total number of sample points in this sample space ای چند است؟ 8 است. اگر شما این را ببینین یک دفعه ای چند است؟ ای 8 است. 1 2 3 4 5 6 7 8. نو total sample points چند است؟ 8 است. نو 8 از اینجا گرفتیم. خب n is equal to 8 است. اینجا m is equal to 1 است. نو n over 8 sorry m over 8 مقصد چی است؟ یا m over n برابر است که 1 over 8. نو به خاطر ما 1 over 8 گرفتیم. اینجا m 3 است. نو 3 divided by 8. اینجا m 3 است 3 divided by 8. نو m اینجا 1 است 1 divided by 8. ولی فهمیدین کبرا که 8 از کجا شدن؟ Okay, so now next what we have so in next example, so look at this. So next example we have two portions. ما دو پورشن داریم، صحیح است؟ یک پورشن ای است و یک پورشن ای است و باز می بی پورشن که است با دیگه سه پورشن تقسیم شدن، صحیح است؟ به سه تقسیم شدن. So now let me solve this question. ای در کتاب موجود است. خب find the probability distribution
of the sum of the dots when two fair dice are thrown. For example, if I'm throwing two fair dice, for example, this is a fair dice. If we are throwing this, or the second one, we are throwing this one. صحیح است؟ دو دایس را ما چی میگیریم؟ ترو میگیریم. صحیح است؟ امی دایس رو هیت کی است؟ اون مثال با این خاطر در هر کوشن امی مثال میته با شما که از این کلیر میشه، خوب کلیر میشه probability. صحیح است؟ از این بسیار خوب کلیر میشه. نو با این خاطر با شما امی دایس و هیت زیاد مثال دادن. صحیح است؟ دو دایس است. اگر این ما چی میکنیم؟ اگر ما تاس میکنیم، صحیح است، نو سامپل سپیس ازی کدام میایه؟ فور ایگزامپل ازی میایه 1 2 3 4 5 and 6. So second is 2. From second the same result will we have. از دومم چی است؟ same result می باشه. 1 2 3 4 5 and 6. Same result. So now what is the question? The question is find the probability distribution, means amu table jod karin bakhater probability of the sum of the dots when two fair dice are thrown. وقت कि ما two fair dice are thrown میکنیم. صحیح است؟ سم او کی است؟ وقتی که ما سم میگیریم. مثال اگر اینجا ما sample space میگیریم. So for example, if I want to find the sample space, so what will be the sample space? So here we will have some sample points. اول 1 1 ضرب میشه، 1 1 ما میگیریم. صحیح است؟ کارتیشن پرودکت اگر براتون یاد باشه. دوم باز چی است؟ 1 2 میایه. صحیح است؟ امیکسم 1 3 میایه، 1 4 میایه، 1 5 میایه، 1 6 میایه. و بعد از این چی است؟ نوبت چی است؟ 2 است. نو دو کتی کلش باز چی میشه؟ ضرب میشه. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. صحیح است؟ امیکسم باز 3 نوبت است. این مکمل یک تیبل جور، یک چی جور میشه؟ سامپل سپیس جور میشه. فور ایگزامپل اینجا این دیگه می داشته باشن، اینجا میرسه. این میگه که یک دیستریبیوشن تیبل جور کنین که امی داتس که است که این ما جمع کنیم. اینجا اگر ما داتس را جمع میکنیم، صحیح که اینجا it means که add 1 plus 2 sorry 1 plus 1 1 plus 2 1 plus 3 1 plus 4. لو اگر ما اینجا 1 plus 1 را جمع کنیم چند میایه؟ 2 میایه. 1 plus 2 را اگر ما جمع میکنیم 3. 1 plus 3 را ما 4. 1 plus 4 را ما 5. 1 plus 5 6 میایه. 1 plus 6 7 میایه. 2 plus 1 3. 2 plus 2 4. 2 plus 3 5. So this is the sum of the dots. امی یک dot است، ای دوم dot است، ای سیوم dot است. صحیح است؟ یا sample point است. So now we want to make a distribution table for sum of all these dots. So now when we are summing these، وقتی که ما sum میکنیم value چی میایه؟ از 2 شروع میشه. به این خاطر که اگر ما اینجا value جمع کنیم یک خو بیخی نمیایه و صفر بیخی نمیایه. کدام نمبر نیست که ما جمع کنیم و از او یک بیایه یا صفر بیایه، او خو بیخی نیست. صحیح است؟ یک و صفر خو نمیایه از جمع. از جمع از 2 شروع میشه. صحیح که 1 plus 1 از 2. 2 می باشه سم، 3 میایه، 4 میایه، 5 میایه، 6 7 8 9 10 11 12. So the last value is 12. Why? Because at the last we will have 6 6. So 6 plus 6 is equal to what? So 8 is equal to 12. از این خو زیاد points ما نداریم در dice. صحیح است؟
از یک تا 6 است. نو 6 جمع 6 12 می است. 12 زیاد نمیاد. نو میگه که probability distribution table برای جور کنین. نو ما خو سم اینجا نوشته کردیم صحیح است. ای برابر چی است؟ small x است. ای random variable آل ما آل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ای سم میه. خب probability چی قسم است؟ کدام پوینتس است که را ما جمع کنیم و جوابش 2 بیاید. فقط 1 plus 1 است. دیگه در این هیچ پوینت نیست که ما جمع کنیم و جوابش چی بیاید؟ 2 بیاید. فقط امی یک پوینت است. نو یک اگر باشه توتل نمبر چند است؟ از امیر اگر ما ضرب کنیم، اینو ما د کارتیشن پرودکت گفته بودم. total number of sample point in this sample space is equal to چند است؟ is equal to 36 است. نو اگر سم 1 1 2 می آیا، سم که 2 می آیا، او فقط یک سامپل پوینت است. نو probabilityش چی می باشه؟ یک دفعه اینجا تکرار شدن و total number چند است؟ 36. so the probability of this will be 1 over 36. نو سعی که اینجا 1 over 36 آمده. دوم سه که می آیا، ما چی را جمع کنیم که سه بیایا؟ سعی گو دایی وقتی که ما کلش بگیریم صحیح است. یک 1 plus 2 است که سه می آیا و یک 2 plus 1 است. 2 plus 1 1 plus 2 و 2 plus 1 را که ما جمع میکنیم جواب چی می آیا؟ سه می آیا. دیگه کدام سامپل پوینت نیست که ما جمع کنیم و جواب چی بیایا؟ جواب سه بیایا. فقط امی 2 است. so یک ای سامپل پوینت شده و یک ای سامپل پوینت شده. and total number of sample point when we sum these two, so the answer will be 3. نو چند دانه سامپل پوینتس است؟ 2 دانه. نو توتال چند است؟ توتال 36 است. نو 2 divided by 36 for 3. نو سم ما که سم کنیم 3 که می آیا او 2 دانه است. نو 2 divided by 36 می آیا. probability ای چی است؟ f of xi مقصد ای probability است. خب کدام سامپل پوینتس است که ما جمع کنیم صحیح است آوتکمش و جوابش چی بیاید؟ 4. نو سعی که اینجا یک 1 plus 3 است. when we add this so the answer will be 4. 3 plus 1 است so the answer will be 4. صحیح است. 2 plus 2 است the answer will be 4. دایی 2 می آیا صحیح است. کلش باز 36 سامپل پوینتس است. نو 1 plus 3 3 plus 1 و 2 plus 2 امی سه سامپل پوینتس است که ما جمع کنیم صحیح است. نو جوابش چی می آید؟ 4. نو سه سامپل پوینتس اگر باشه نو اینجا ما 3 divided by 36. امی قسم کدام سامپل پوینتس است و چند دانه است که ما جمع کنیم که 5 بیاید؟ سعی کو 4 plus 1 plus 4 4 plus 1 2 plus 3 و 3 plus 2 اگر این ما جمع کنیم جوابش چی می آید؟ 5 می آید. نو 4 دانه است. نو 4 تقسیم 36. امیره میفهمین یا نه؟ امیره که ما تشریح میکنیم میفهمین یا نه؟ confusing است. let me just take these complete sample points. اینجا سعی امی فعالی که امی کوشن رو ما حل میکنیم x است. خب سعی s برابر چی است؟ s is equal to s1 وقتی که ما اول دایس را چی میگیریم؟ ترو میگیریم صحیح است. نو چی میایم؟ 1 2 3 4 5 6 صحیح است. و دوم دایس را اگر ما ترو میکنیم صحیح است رول میکنیم s2 است. s2 is equal to ازو کدام میه 1 2 3 4 5
6 says so now for when we are rolling these two dice, so what will be the Cartesian product? अगर आज दुई श्रमा रोल में किन्हीं खुद 36 में है नो s multiplied by s में है 36 s multiplied by s sorry s1 multiplied by s2 6 में है वक्त के मार रोल में किन्हीं so it will give you these combinations 1 2 سيكو أول 1 كاتي كلش ضرب مشى आजी बॉस दो का तो कुल्लिश ضرب में शा सही सी Cartesian product में है so there will be a possibility of 1 2 1 1 sorry first 1 1 1 2 then possibility of 1 3 possibility of 1 4 possibility of 1 5 possibility of 1 6 सही से सी नौबत 1 خلاص شد सही से बाद از چی است the same set in the same set so there will be a possibility of 2 1 all in نوبت 2 است خب 2 1 2 2 2 3 next what we have 2 4 next 2 5 next 2 6 possibility of 2 6 में باشه بعد از این نوبت این خلاص شد خب میره ما کپی میکنیم که وقت کم بگیرن صحیح است کنترل پلاس سی کپی کردن صحیح است کنترل پلاس وی next control plus V this is for 4 this is for 5 this is for 6 okay and close the table oh, close the set for example this is 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 says 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 next what we have 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 next what we have 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 what does it means مقصد هی چی است وقتی که ما دایس رول میکنیم اولم و دومم شاید داول شاید چی باشه د اول 1 شاید ډیسپلی شوه د دومم شاید 1 ډیسپلی شوه یا د اول 1 ډیسپلی میشه د دوم 2 ډیسپلی میشه د اول 1 ډیسپلی میشه د دوم شاید 3 ډیسپلی شوه د اول شاید 1 ډیسپلی شوه د دوم شاید 4 امی کسی کلش کامبینیشن است امی کامبینیشن رو فهمیدین یعنی بعد از این ما دیستریبیوشن تیبل جور میکنیم خب این کامبینیشن رو شما فهمیدین یعنی این کامبینیشن رو که ما جور کردیم وقتی که دو دایس رو ما خب این رو فهمیدین مشکل نیست so next what we have so now what is my question is to find the probability of sum of dots on the dice okay این total number چند است 36 است 1 2 3 4 5 اگر ایت شما جمع کنین صحیح است کلش 36 است نو n برابر چی است n is equal to 36 so now my question is to make a distribution table sorry to make a
probability distribution. So probability distribution ما گفتم که probability distribution چی هسته خو امو table را ما جور میگیریم صحیح است. So now make this probability distribution. اینجا چی هسته اینجا x هسته. x مقصد امو valueش چی هسته value random variable هست. اینجا fx هسته. fx مقصد امی probabilities هسته صحیح است. So this is x and xi and the second one is the fx. So now I want to find the probability of sum of dots. ایره که ما جمع میکنیم امور ما چی پیدا میکنیم probability. نو اینجا وقتی که امی dots را ما جمع میکنیم minimum value چی هسته minimum valueش 2 هسته. مقصد اگر ما اخیرین minimum value اگر 1 را ما جمع میکنیم از این جواب چی میآید 2 میآید صحیح است. مقصد از 2 کم نمیآید 1 بیخی اینجا نمیآید. وقتی که ما هر کدامش را که ما جمع میکنیم صحیح است دی هیچ 1 نمیآید هیچ 0 نمیآید صحیح است. نو به این خاطر ما از 2 شروع کردیم. 3 میآید اگر ما داتس را جمع کنیم 4 هم میآید 5 هم میآید اگر ما داتس را جمع کنیم 6 هم میآید 7 هم میآید 8 هم میآید 9 هم میآید 10 هم exist میکنه 11 هم exist میکنه و 12 هم exist میکنه. وقتی که ما شماره را جمع میکنیم امی داتس را از این 2 میآید 3 میآید 4 میآید. خب حالا ما نمبرش پیدا میکنیم. کدام سامپل پوینتس را ما جمع کنیم که جوابش 2 بیاید فقط امی یک هسته. او کدامش هسته 1 1 هسته. So when we add 1 1 so the answer will be 2. کدام دیگه هسته نیست هیچ نیست. کدام دیگه پوینتس که ما جمع کنیم صحیح است و جوابش چی بیاید 2 بیاید نیست. So now 1 1 so it only one time appear. So the probability will be equal to 1 over 36. Why 1 divided by 36 به خاطر که یک دفعه appear شده. اگر ما sum of 2 میگیریم صحیح sum of outcomes in a sample point is equal to 2 so it appear just only one time. So it will give you 1 divided by 36. چرا 36 به خاطر که total 36 است. باز ما کدام پوینتس را جمع کنیم که جوابش 3 بیاید. یک چی است 1 2 است. ایرا که ما جمع میکنیم چی میاد جوابش 3 میاد. دوم چی است 2 1 است. So when we are adding this so the answer will be 3. So now the only two sample points we have. صحیح است فقط 2 sample point است. نو جوابش چی است probabilities 2 تقسیم 36. کدام نمبر را ما جمع کنیم صحیح است که جوابش 4 بیاید. این کدام داتس را ما جمع کنیم یک جمع 3 صحیح است 4 میآید و 2 جمع 2 4 میآید و 3 جمع 1 4 میآید. دیگه یکم نیست صحیح است. اگر شما اینجا ببینید یک سامپل پوینت هم ایکس هم نیست که او را ما جمع کنیم و 4 بیاید. فقط چی است 1 plus 3 و 3 plus 1 or 2 plus 2. So the answer will be now how many sample points we have when we add. So the answer will be 4. So these are 3. So we are taking 3 divided by 36. صحیح است 5 چی را ما جمع کنیم که 5 بیاید 1 plus 4 است دوم 2 plus 3 است 3 plus 2 است صحیح است و 4 plus 1 است. So when we add these so the answer will be 5. نو یک ای آمده یک ای است صحیح است 2 plus 3 so 1 2 3 4. So we have 4 sample points when we add them so the answer will be 36. So the probability is 4 divided by 36. 6 when we add what the answer will be 6. 1 and 5 when we add so the answer will be 6. 2 and 4 so when we add the answer will be 6. Then 2 and 4 3 and 3 when we add so the answer will be 6. When we add 4 and 2 the answer will be 6. When we add 5 and 1 so the answer will be 6. There is no other sample points which we add so the answer will be 6. So just only this one 1 2 3 4 and 5. So we have 5 sample points. Now 5 divided by
36. So this is the probability of this one. Next, 7. So when we add 1 and 6, so the answer will be 7. When we add 2 and 5, the answer will be 7. When we add 3 and 4, the answer will be 7. When we add 4 and 3, the answer will be 8. When we add 5 and 2, the answer will be 7. When we add 6 and 1, the answer will be 7. Diga kudom nest. Cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 divided by 36. Amiksem 8 است. اگر شما شمار کنین صحیح است. اینجا چند میه؟ صحیح که اینجا اگر ما ایره شمار کنیم صحیح است. 8 فقط 3 plus 5 است. صحیح است. 2 plus 6 است. So when we add, so the answer will be 8. 4 plus 4 است. The answer will be 8. 5 plus 3 is the answer will be 8, and 6 and 2 is the answer will be 8. Now 1, 2, 3, 4, 5. So 5 divided by 36. This is the probability. Amixem inja 9 is the, so it will be 4 divided by 36. بس شما count کنین خیر است. امی 4 می آید. صحیح است. و بعد از اگر 10 ما پیدا میکنیم نوی چند است؟ 3 divided by 36. say sample point است و 11 چند sample point با شما میتر 2 فقط دو دانه است. دو دانه کدام است؟ 5 plus 6 و 6 plus 5 36 و 12 اگر ما پیدا میکنیم چند دانه است؟ فقط 6 plus 6 it will give you 12. No 1 divided by 36. So now this is the probability distribution table. این probability distribution است. کدام سوال است؟ تا اینجا فهمیدین یا نه؟ up to this you understand this? You get this? Okay, so now the first part of our question was to make a probability distribution. So now we have the probability distribution. E probability distribution table است. امیال ما تشریح کردیم. امو table است که ما با پن draw کردیم. صحیح است. امو 2 3 4 5 6 up to 12. 1 divided by 36, 2 divided by 36, 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 divided by 36. امو table ما جور کردیم. So the first part of our question has been solved. اول part question چی شدن؟ solve شدن. دوم part چی میگه؟ use the probability distribution table to find the probabilities of. میگه که امی probability table را استفاده کنین. صحیح است؟ و امی را find کنین. A sum of 8 and 11. صحیح است؟ A sum that is greater than 8, a sum that is greater than 5 but less than or equal to 10. So now I want to find the probability a sum of 8 and 11. A sum of 8 and اینجا نشته است خوی R است. sum of 8 or 11. صحیح است؟ No 8 اینجا است 11 اینجا است. So what is the probability of 8? So the probability of 8 is 5 divided by 36. The probability of 11 is 2 divided by 36. So now you can easily find the probability of any condition. So now if you want to find the probability, for example in the function as the probability of 8, sum of 8 is equal to probability x اموچی است random variable است x is equal to چی است آل ما 8 پیدا میکنیم. نو probability of 8 برابر چی است 5 divided by 36 است. پایین اینجا تیبل است. صحیح است؟ اینجا چی میگه sum of 8 or 11 که 8 sum می آیا اوکی 11 sum می آیا آزو probability چی کنید پیدا کنید و probability function of probability distribution function of 11. So what is the probability of sum of the 11?
So Px is equal to 11 as the probability of sum of 11 is equal to, so what is the probability? 2 divided by 36, which is the 2 divided by 36 as the probability of 8 and 11 chime bosha. So we can say probability of function 8 comma 11, so it will be equal to probability of x is equal to 8 plus x is equal to probability of x is equal to 11, sorry, capital X is equal to 11. No bajai emo value put making him psycho probability x is equal to 8 value chase the 5 divided by 36. Now I will take 5 divided by 36 plus in जो plus निशान असते सही से plus symbol असते मुस्बत वो probability of 11 चीज 11 probability of 11 2 divided by 36 और दूसरा मो जम में 36 باقي خاطر که اینجا ما سم گفتیم. خب برابر چی میشه؟ 36 ما پایین میگیریم و 5 و 2 جمع میشه بالا چند میه؟ 5 و 2 7. Now 7 divided by 36. So now let me just check 7 divided by 36, sorry, 7 divided by 36. So the answer will be 19, 0.01944 up to so on. सही है. हो मकसद आखिरीन जवाबش چی است؟ 19.4%. So this is the probability of this one. 19.4% probability. ایره فهمیدین یا نه؟ کدام سوال است دی؟ Do you have any question in this first portion of B? First portion of B understood? Yes, this was the first part. Okay, so now the remaining I will solve it. کما که کمپلکس است خو آسان است اگر لوجیک probability اگر کلیر باشه باز آسان می باشه. خب این اخیرین سوال probability است بعد از این دیگه نمی باشه. خب دیگه next what is the question for the next? A sum that is greater than 8. Sum that is greater than 8. Greater than 8 kudam was 9, 10, 11, 12. So now we want to find the probability of this. So probability is 9 as 10 as 11 or 12 and we want to take a sum of these. So now probability more direct no is making probable f of x as the function x is equal to no sum is x is equal to 9 में प्लस more direct नोश्ता में गिनूं वक्त हम ज़्यादा में गिरा और जायब ज़्यादा में गिरा p x is equal to 10 which is greater than 8 हो no 9 हम में आया 10 हम में आया 11 हम आस्ता plus probability of x is equal to 11 plus probability of x is equal to 12. Okay, so now what is the probability of 9? Sorry, the probability of 9 is 4 divided by 36 plus probability of 10 is 3 divided by 36. Mazin jamegiram kho 9, 10. All probability of 11 the probability of 11 is plus 2 divided by 36 plus probability of 12 is what? Probability of 12 is 1 divided by
36. So now the answer will be what? So बाला कुलश जम करें 4 3 2 1. अगर डिनोमिनेटर सेम बॉशा फकत बाला जम करें 4 plus 4 plus 3 is equal to 7 plus 2 9 plus 1 is equal to 10. Now 10 divided by 36 में आया 10 divided by 36. So the answer will be 10 divided by 36. Let me just find the answer. 10 divided by 36 is equal to जवाब ची में 0.2777. So we can say it is equal to 0.278 और गिरफ्त में तो नहीं बराबर चीज 27.8% probability. सही से. So this was the second portion. Third portion, a sum that is greater than 5 but less than or equal to 10. So how will we solve this? Look at this. Greater than 5 says as 5 greater में बोशा 6 में आया 7 8 9 وبعد the دوم condition ची में गया a sum that is greater than a sum that is greater than 5, okay, greater than 5 and but less than or equal to 10. Now as 10 lessم و 10 خودم موجود است در این condition. نو باز ایره شما ببینین که چی قسم حل میشه. مثلا 6 में 7 में 8 में 9 10 11 و سوري 9 و 10 में نو probability چی قسم پیدا میشه. این دوم پورشن رو فهمیدین یعنی ما پرسانم نکردم شما فهمیدین یعنی دوم پورشن که ما حل کردم. Okay. So next this one, let me remove this. So what is the question? Sum of greater than 5 but less than or equal to 10. But diga ma amu probability function x making same like previous one. F of x is equal to probability of x is equal to 6 में greater than 5 असता हो 6 plus probability of x is equal to 7 plus probability of x is equal to 8 plus probability of x is equal to capital X because this is random variable of x is equal to 9 probability of x is equal to 10. مقصد 10 شامل است ده هو اونجا دا چی ما گفتم ده سوال گفتم که ایده ده سوال گفتن که 5 but less than or equal to 10 مقصد از 10 کمم خود 10 شامل است ده صحیح است. این شامل است و از این کمم probability of 6 از اینجا ما شروع میگیرم صحیح است. 5 divided by 36 است plus probability of 7 cheese the 7 6 divided by 36 plus probability of 8 is 5 divided by 36 plus probability of 9 is equal to 4 divided by 36 and probability of 10 is equal to 3 divided by 36. So now add all these
كلش پایین چی است the denominator 36 است یک دفعه 36 را بگیرین صحیح است پایین و بالا را جمع کنین 5 plus 6 11 11 plus 5 is equal to 16 plus 4 20 20 plus 3 is equal to 23 so 23 divided by 36 23 divided by 36 so it is equal to 0.63888 0.63888 up to 888 okay which is equal to 0 point rounding of data all I'm making in size so I want to do rounding of data 0.639 more making in size which is equal to the probability in percentage 63.9%. So this is the probability of this third one question, this one. Okay, so this was the end of this question. می سوال که هستن کلش دیبی دیگه صفحه که هستن ما حل کردم صحیح است اینجا موجود است و ما خودم حل کردم صحیح است ترو پن شما ای او حل که ما حل کردم سیم است خب دیگه هیچ چیز اضافی نداره خب so this was all about the probability اوکی این مکمل probability بود که ما گفتم با شما صحیح است دیگه هم چیزا بسیار زیاد داره probability خب مقصد امی مهم چیزا رو ما تشریح کردیم صحیح است باز شما for further study باز کتاب را بخوانین صحیح است در کتاب باره probability باز زیاد است خب so this was the last question of the probability of your course okay so دیگه کدام سوال شما دارین do you have any question related to probability یا اگر امی سوال را که ما حل کردیم صحیح است کدام سوال دارین دیگه محصلین کدام سوال دارین امی نویدا مینا کبرا do you have any question okay so this was all about probability that I have explained so now next what we have the simple regression and correlation it's like yak simple regression and correlation is yak multiple regression as so here I will also clear the simple and multiple regression so I will solve this the kitab let me just show you the chapter page and tell you the chapter page of the regression and correlation so that chapter is start from page this is on page number 295 sorry 395 and chapter number 10 so we have the simple regression and correlation okay so this is a chapter name simple regression and correlation on page number 395 okay so now let me explain regression and correlation by giving you an example for example here let me explain it for example we have advertisement okay and we have sales we have advertisement and sale this is variable x
and this is variable y. And you know about the variable is what, so we can say the quantity of which value can be changed. सही से अमू variable asta हो. So now the first variable is advertisement x and the second variable is sales, which we have the y. Advertisement amu elanat asta. For example, here I want to explain the core or sorry regression. So what is the regression? So for example, in year 2005, for example, in year 2005, we did advertisement of, for example, for $95 for مثلا سیمپل یک مثال است شاید عزیز یاد باشه کم باشه خب ما فقط گفتیم که for $95 ما چی کردیم advertisement کردیم sales ما چند کردیم for example we did sales of for $400 این فقط یک مثال است ها ما او سال $400 سیل کردیم صحیح است the دوم سال for example the 2006 we did the advertisement of $300 okay and we did and we our sales were for example $350 so these are different values for example in 2007 we did advertisement of for example $450 okay and our sale was for example $500 okay so when we are doing advertisement for example if I'm doing advertisement in 2008 if I doing advertise अगर मैं advertisement में ऐलान में for example $500 so what will be the sale says sale chime bosha so now we are finding this by using what by using the regression सही किंजा अगर मैं 495 डॉलर एडवर्टाइजमेंट कर दें नो सेल्स चंद बूत 400 बूत अगर 600 डॉलर एडवर्टाइजमेंट में किन्म नो सेल चंद में बाशा से 650 अगर 450 डॉलर मा या 450 मा एडवर्टाइजमेंट में किन्म 500 सेल बूत 500 अगर मा एडवर्टाइजमेंट में किन व्हाट विल बी द सेल and next year for example next year mo megim kichi asta 2008 asta what will be the sale so for finding this value so we can say that we are using what we are using the regression in jama chi istifada megin regression istifada megin now the regression now we have dependent and independent variable so now the value is given right here so what is the value this is x so now x is independent x just independent as the in this case and now we want to find the value of y and the value of y depend upon the value of x اینجا value x داده شدن ما value y پیدا میکنیم so we can say that y is the dependent variable y چی است dependent variable است most important thing in your business research dependent this is independent var या variable and this is dependent variable या var I hope you got this. Next, for example, I'm telling you that the sales of this year, for example, the year is, for example, advertisement or sales. For example, agar ma by the my ami question
مثال ما نوشته میگیریم 2009 است. So for example the sale and 2009 is for example 600. So now what will be the advertisement? So how much advertisement should we do? Says this is X, this is Y. So now in this case Y is given, X is required. So now Y is now in this case is the independent variable. Y is independent var, and X is now in this case is the dependent variable. Dependent variable. सही sir? Now if we want to find this value, so we will use what? We will use the regression. If we want to find this value, so we will also use regression. But in this case Y is dependent variable and X is independent variable. In this case X is dependent variable and Y is independent variable. So for finding this, so then we will use what? We will use correlations and regressions. Okay, so I hope you got this. امیر فهمیدین یعنی امی مثال را در کتابچه باز نوشته کنین خب. So you got correlation. Yes, I'm recording خب ما record میگنم خب. Yes, got. Okay, we are regression वो correlation dependent वो independent variable است خب. So next what we have باز خیر شما امی کتاب رو یک دفعه بخوانین، اینجا بسیار خوب واضح تشریح شدن. صحیح است، در صفحه 395 بسیار خوب تشریح کردن. خب next what we have, so in slides کدام سوال نوشته نکردین؟ اوکی صحیح، کدام سوال نیسته. درس خصوصیات نشدن، محصلین بیخی آفلاین شدن، چی مشکل است؟ Okay, I have explained the regression, that what is the regression. So the regression is, I have told you that it represents the relationship between two variables. Okay, for example یک variable است، اینجا ما X advertisement گرفتیم. So if we are taking this variable, okay, so now if we are doing advertisement in 2005, so the sale is this one, then 300 advertisement, the sale will be this, 450 the sale is this. What will be the sale if we have advertisement of $500? So we will find this value by using the regression as I have explained this. Okay, and when we have the dependent variable and when we have the independent variable. Okay, the dependent variable is that variable of which value we are going to find. Okay, and the independent variable, the variable of which value is given to us. Okay, so and it is not depend on the other variables. Okay, so this is simple regression. So now the second one, we have the multiple regression. So what is mean by multiple regression? So multiple regression means that here, for example, if we have product demand as the, for example, products, yeah, item demand in a market. Okay, item demand in a market. For example, we have, this is a variable, for example X, this is a variable
X. And now this product demand variable has a relationship with other variable. For example, we have with price, सही से price relation هسته یا customer که هستن او پیسا گرنا می داشته باشن صحیح است. For example, less amount of money with people. okay. یا مثال یک دیگه ویریبل است که دیگه کمپانی که است او competitors است. competitors. So for example, let me just give name to this. This is for example y variable, this is z. Okay, for example, this is a variable. So now the product demand of a company in a market has relation with this. For example, अगर شما price را increase میکنی یا decrease میکنی no product demand که هست او چی میشه affect میشه. اگر شما price decrease میکنی demand چی میشه increase میشه برای product. صحیح است. یا مثال شما price هم decrease کردین خود چی است مردم که است او less amount of money داره. صحیح است. less amount of money پیسه بسیار مقصد زیاد نیست، غربت است، poverty است. نو مردم مثال پیسه ندارن. صحیح است. نو بازم چی است این یک فاکتور است، این یک وریبل است که این وریبل را افکت میکنه و competitors هستن. فور ایگزامپل د مارکت بزنس شما هم هست و د مارکت سیم پرودکت که هستن دیگه نفرم یا دیگه ارگانایزیشن یا دیگه بزنس هم میفروشن. صحیح است. این کامپیتیتیزم چی است؟ یک فاکتور است که او وریبل شما را چی میگیره افکت میگیره. صحیح است. so it also affect your x variable. okay, so in this case, so now this single dependent variable has relationship with these all independent variables, more than one independent variable. So we can say that here this variable depend upon multiple variables. So if we want to find the value of this variable, so then we can say this is the multiple regression. بازی چی است؟ multiple regression است که مقصد multiple یک variable که است it depend upon multiple independent variable. okay, so this is called the multiple regression. multiple regression پیش از این ما چی تشریح کرده بودم؟ ما simple regression را تشریح کرده بودم. حالا که است multiple regression را ما تشریح کردیم. صحیح است. so I hope you understand this. این topic ها که هستن ای از statistic 2 است که ما inferential statistic میگیم. صحیح است. پیش از این که ما گفتم با شما او چی بود؟ او descriptive statistics بود. صحیح است. او basic concept بود just like central tendency, mean, arithmetic mean, law, geometric mean بود، harmonic mean بود، standard deviation بود، simple deviation بود و variance بود. صحیح است. نو descriptive statistic بود که او basics بود و all the inferential statistic که است با the statistic 2 باز شما امی regression و correlation باز شما میخوانین. صحیح است که inferential statistic است. so in that inferential statistics, so what we have the regression, simple regression and multiple regression. So I have explained it. So if you have any question related to simple regression and multiple regression, so you can ask. کدام سوال است برای simple regression و multiple regression? Any question related to simple regression and multiple regression? Multiple regression, let me check if you have in this book. خب مالتیپل ریگرشن و کوریلیشن باز جدا چپتر داره. صحیح است. سیمپل ریگرشن هم جدا چپتر داره. خب باز شما ای را خیر بخوانین. صحیح مالتیپل ریگرشن چی میگه؟ The technique of simple regression which involves one dependent variable and one independent variable.
is often adequate in most real world situation, whereas a variable depends upon two or more independent variables or regressions. For example, the yield of a crop depends upon the fertility of the land, fertilizer applied, rainfall, quality of seed, etc. Likewise, the systolic blood pressure of a person depends upon one's weight, age, etc. In such cases, the techniques of simple regression may be expanded to include several independent variables. A regression when involves two or more independent variables is called a multiple regression. Thus, in case of multiple اینجا امی چپتر اول 429 پیج است در این مالتیپل رگرشن نوشته است. خب ما فقط در این لکچر امو انترودکشنش میکنیم. صحیح فول دیتیل ما گفتیم که باز در انفرنشل استاتستیک باز در استاتستیکس 2 است. خب اینجا همی رگرشن را تشریح کردن، باز مثال دادن. مثال اول چی دادن؟ the yield of crop. مقصد وقتی که ما فصل شما شاید میفهمین، فور ایگزامپل گندم است یا جو است، فصل او است. صحیح است. so when we want to produce that, so now it depends upon what fertility. صحیح است. fertility land که آیا ای زمین که است چیکا خوب استن برای فصل. صحیح است. فرتایل لند است یعنی است ای اول وریبل است. فرتیلایزر اپلاید، شما امو فرتیلایزر اگر شما اپلای میکنین صحیح است ای یک خوب فرتیلایزر است یا خوب نیست. this is the second independent variable for the crop. rainfall است صحیح است که مثلا باران هستن یا نیستن. صحیح است این یک چی هستن for the production of crops یک وریبل است. صحیح است. quality of seed، آیا شما که همی کراپس را ییلد میکنی، پیدا میکنی، آیا سیدز که شما استفاده کردین، سید ما خب بیچ میگم معلوم نیست که شما چی میگین. صحیح است. نه سلاید ما دیسپلی نکردم. خب ما امو تو از کتاب میگم براتون. خب دیگه چی است؟ These are the variables for what? For the production of crops. Okay. Second example, so the second example that we have is the blood pressure of a person. For example, blood pressure ما یک variable میگیریم. صحیح است. امی blood pressure کی است؟ so it depend upon what? so here we have two variable for this. weight است او ایج است. فور ایگزامپل یک نفر زیاد ویت هم اگر داره صحیح است نو بلد پرشر افکت میشه. صحیح است. یا یک نفر مثال ایجش زیاد شدن. صحیح است. اگر ایجم زیاد شده باشن از یک نفر نو چی است؟ باز چی هستن؟ امو blood pressure که است افکت میشه. so these are just examples of the multiple regression. پیش از این ما مثال دادم که مقصد for example اگر demand of product است no it depend upon the price in a market. okay, it depend upon the less amount of money with people. صحیح است. it depends upon the competitors. no these are the three variables on which only one variable, which is the product demands, depends upon. so we can say this is multiple regression. or پیش از این ما که مثال داده بودم for example we have advertisement and sale. so when we are doing advertisement, so the sale will be affected. yeah, when we are doing for example when we are doing advertisement, the sale will be affected. so in this case only two variable we have, so the dependent variable depend upon only one variable. so we can say this is the simple regression. می فرق بین simple و simple regression و multiple regression بود. ولی اگر شما کدام سوال دارین برای simple regression و multiple regression شما پرسان کنین. Do you have any question related to simple regression and multiple regression? So now what we have next, we have correlation. it's clear. ای فکر میکنم ای آسان است. همون مثل probability واری زیاد مشکل نیست. آسان
آسان مثال ما میتونم مقصد ای آسان است خب مشکل ندارم خب دیگه چی هست so next we have correlation so what is correlation look at this correlation is a measure of the degree to which any two variables vary together. In other words, two variables are said to be correlated if they tend to simultaneously vary in some direction. If both the variable tends to increase or decrease together, the correlation is said to be direct or positive. The second one is what? The length of an iron bar will increase as the temperature increase. If one variable tends to increase as the other variable decrease, the correlation is said to be negative or inverse. The volume of gas will decrease as the pressure increase. So look at this correlation. We can say this is also a relationship between variables. It also shows the relationship between variables. But what is the difference between the regression and correlation? Look at this. Im chi represent making regression بين دو variable relationship ظاهر میکنه و correlation بين دو variable relationship ظاهر میکنه. So now what is the difference between correlation and regression. regression ما گفته بودم for example advertisement و امو sale هسته. Let me just clear the idea about the difference between the correlation and regressions. For example, sales as this is variable x and this is variable y. For example, if we have advertisement of $400, so the sale will be for example $500. Next year, for example, we have $450 advertisement and we have the sales of for example $300. Okay, so next year for example if we have $300 advertisement and the sale is for example $400. So now in this case, so the relation is not the constant relation. So look at this, in the just $400, so we have advertisement, so 500 is sale. So here I have increased the advertisement from 400 to 450, but the sale is decreased. Okay, second, here I have decreased the sale the advertisement but the sale increase. So now the relationship is not defined. ما دو قسم relationship دارم. خب یک direct است direct relationship است و دوم چی است inverse است. So if we have quantity in which we have direct relationship or inverse relationship and we want to find the values, so in that case we will find the value of variable by using what? By using correlation. باز اینجا ما چی استفاده میکنیم؟ correlation استفاده میکنیم. اینجا regular relationship است. مقصد اگر دایرکت است، اگر یک کوانتیتی را زیاد میکنی دومم زیاد میشه. فور ایگزامپل ما اونجا مثال دادیم، مثال چی است؟ آیرن راد است و تمپریچر است. سعی که اینجا آیرن راد و یا دیگه کوانتیتی، فور ایگزامپل ما دیگه from business point of view price است و demand است. The economics امی دو variable است. So when we are decreasing the price, the demand will be increase. Okay, when we are increasing the price of product, the demand will be decrease. अगर एक quantity, अगर एक variable, for example ये variable P است ये D است, अगर एक variable value ما کم میکنیم دوم variable value زیاد میشه و یا دوم variable value شما زیاد میگیرین دوم variable value کم میشه. صحیح است؟
No, this is called the inverse relation. این کدام ریلیشن هسته؟ inverse ریلیشن هسته. inverse مقصد این است که یک زیاد میشه دوم کم میشه. صحیح است؟ یا یک کم میکنی دوم زیاد میشه values. صحیح است؟ So now we can say that this is the inverse relation. And in the same case we have the direct relation in which when we are increasing the value of one variable, so the other variable value will also increase. If the one variable value is decreased, the other variable value will be decreased. So this is called the direct relation. So if we want to find the value of for example x هسته و y هسته. For example اینجا price 1000 هسته یا 1 says 1000. what will be the demand? Fine. So now in this case when we want to find this value, so for this we are using the correlation. بخاطر ما چی استفاده میگیریم؟ correlation اینجا نوشته است. خب باز ما correlation استفاده میگیریم. و regression چی است؟ regression اگر irregular variable for example اینجا زیاد شدن، صحیح است، اینجا یک ولیو است، اینجا ما ادورتایزمنت زیاد کردیم، اینجا سیلز کم شده، باز اینجا ما ادورتایزمنت کم کردیم خو سیلز زیاد شده. صحیح است؟ خب یک رگولر ریلیشنشیپ نیست که یک رقم میکنی دوم زیاد میشه یا دوم زیاد میکنی اول کم میشه. صحیح است؟ ولیوش یا یک اول را که ولیو زیاد میکنی دومم زیاد میشه، اگر کم میکنی دومم کم میشه. مثلا دایرکت او اینورس ریلیشن اگر نباشه، صحیح است، irregular ریلیشن اگر باشه، صحیح است، نو باز ما اینجا ریگرشن استفاده میکنیم. و کوریلیشن اگر یا دایرکت ریلیشنشیپ باشه یا اینورس ریلیشنشیپ اگر بین دو وریبل باشه، نو باز در وقت ما چی استفاده میکنیم؟ باز ما correlation استفاده میگیریم اگر ما value dependent variable را پیدا میگیریم according to independent variable. So this is a difference between the correlation and regression. So if you have any question related to regression and correlation, so you can ask. So this was your last topic of statistics, and this is your last week of the course, okay, of the statistic. So حالی اگر شما کدام سوال دارین، شما سوال در پریویس لکچر اگر شما دارین سوال شما پرسان کنین. ما یک ریویژن میگنیم، خب مکمل ریویژن امیالی ما میکنیم از استاتستیک ما چی گفتیم با شما و چی شما خواندین. صحیح است؟ کدام چپتر را خواندین، اما کلش آل ما یک دفعه ریوایس میگنیم، یک ریویژن میکنیم که بعد از این دیگه سات نمیباشه. خب صحیح است؟ all clear شدن یعنی وایس ما. So now is it clear؟ یا ما دوباره لاگین شوم که باز وایس ما کلیر شو. سنا آمیر آره وایس ما کلیر است.